Welcome back to my channel. I know the picture quality on this phone is not the same as the iPhone. The iPhone was stolen the day before yesterday, which was on Thursday, the 10th of January 2024. So yes, I am back at using this Android phone. But once you go Apple, good morning. I don't know how my face looks like. I have not looked at myself. I came from Nairobi yesterday. I came to see my grandfather. Whew, I have seen him. I'm actually happy that he's walking with his own 2 feet. Yeah. So, should I give you my village home tour? Should I? Should I give you? Look at these flowers. They're sensitive to touch. Look at this. I don't know whether you can see that. You see? Just touch it, and it's. When I was a kid, I used to play with them because you touch them, they're sensitive to touch. If you touch it, it goes. If you touch it, it closes. You just touch it and it will close. This is how quiet my village is. I woke up everyone. I woke up at around 6:30. I wanted to go out, but then the door was locked. So I don't know whether I should start here. Let me start from where I slept. I slept in my uncle's house. It's outside the gate. It's outside the gate. That's where I slept. At first, they wanted me to sleep there, this old house. But then, who am I? I was like, me, I can't sleep here. So I came here. This is my uncle's house, my mom's youngest brother. And then this is my grandfather's house. I've seen him. And that is my other uncle's house. He lives in Mombasa. And then, do you know what this tree is? This is macadamia tree. It was planted by my grandfather. More, and these ones have big leaves. They have big ones. You see? So this is macadamia tree. It was planted by my grandfather, I think in 1999. I remember. This is macadamia. I'm going to show you how macadamia is eaten. So you remove this crust. You remove this crust, and then you're gonna get something like this. You're gonna get something like this. You see? Once you remove the crust, okay, let me let it focus. You see?
This one is a dried one and it has started to come out. See? See? And then when you crush now this one, you get a nut, a white nut that is very healthy. And tamu. And tamu. As kids we used to sleep here. That is an outside toilet, which are mini. That is my other uncle's house, and there is another one, another house at the farthest end. So I think I'm going to do the tour later, because for now I need to go to my mom's land because somebody was vandalizing. So let me go, I'm coming back. I will come back. This stone over here is evidence of how much cracking my small cousins, nephews and nieces have been cracking. Good morning, cock. So mine is very tiny, you see? She's very so you crack it with a stone. You crack it. Oops. I get it again. And then yeah. So when you crack it like this, focus. Doesn't want to focus. You see? So it's cracked. And nionyeshe mali zinatolewa. Tuende basi. So guys, I've come with my small cousin. So you see, all this tree is macadamia tree. So it was planted by my grandfather, and we want to find macadamia. So nionyeshe mali tunaweza toa. I've come with my small cousin. So we take like these ones. Ati zinatoka chini. Hebu tafuta chini tuone. You see like these ones. These ones are not dry. They're still they're ripe, but they're still wet. They need to be dried first under the sun. Hatujakuja na karatasi, tutaweka wapi? Tuweke kwa mfuko yako. Tuweke hapa. Tuweke hapa. Weka. Hizo ni zenye zimekauka zenye umechukua. Tafuta zingine chini. Hizi zenye zinaangukanga. So sometimes they fall. And when they fall, they look like this. When the exterior crust is out. So this is a dry one.
Mfuko ingine. Zimetosha. Pasua. Umepasua yote. Hebu tuone. Ndio hii. Ni tamu. Unataka? Mkandi? Kujia. Acha mimi nakuja. We have a lot of macadamia nuts, as you can see. And these are macadamia nuts. And then these are banana shrubs, banana trees. And then, of course, I am the nicest and the coolest auntie. So everywhere I go, I am followed by a crowd of children. It's right behind me. I'm actually running away from them. Because you can see all that crowd is waiting for me. Because why? Because of why? I am the cool auntie. I don't even know some of them or where they came from. We have a beehive. Let me go and meet my people. Muko na simu? Huyu ndo mjuaji huyu. Tifu? Ni uko na simu? Hebu tuone simu yako. Hebu pigia mam. Ni winko. Yako ni winko. Pigia mam. Nipigia basi. Utaki kupigia mam? Kisha? Umepanda nini hapo? Hizo ndio tunataka kuona. Managu. This is my cousin. And she's a farmer. Umepanda nini huko? Pumpkin. Managu. Pumpkin and managu. Challenge gani umepata huko wakati ukipanda mahindi kulienda aje jana? Kuna monkey huko. Aya, kuna monkey? Monkey na mahindi huko, unaona mahindi yamepanda? Umepanda kwa hii shamba huko chini yote. Sasa wakati imetoa maua tu hivi, walikuja wakashambulia na siku moja. Wakakula yote. Siku moja wakashambulia. Where are those monkeys? Chakula ya ng'ombe. Sasa tuko na shida kubwa sana huko. Na hizo monkeys. Na utembo mboko titi ya chengwa? Utemba turanga dinwa siki na ndawa ikukua. Monkey haziwezi hata huwezi ua na dawa. Zile zingine zinaitwa tumbili. Tumbili. Ndanga. Na sijaiziona hata wakati nilikuwa mtoto huko, ama ndio ni kurudi zimerudi. Ni mingi sana saa hizi. Sikuwahi ziona tukiwa wadogo. Wacha tuone hizi pumpkin. Ni vile sijui nikanyage wapi. Hii ndio gani? Kunde. Pumpkin. Pumpkin ni hiyo. Kuna managu hii. Managu. Ile ya kizungu.
Hii ni ile yenye tunakulanga managu Nairobi. Yes. Inakuanga hivi. Inakuanga hivi. Sasa nini moja kama hii kama tutoka moja kako na like 1,000 seeds. Oh, so ukipanda moja na nini? Moja inaweza panda hata shamba yote. Oh. Na nini ile achungu. Na hii inaitwa madhako. Tunaitanga ndio hii kifake. Eti naitwa kidhako. Guys, of course I am Meru. If I am in Meru, there is Mira. This is Mira tree. And this is what they eat. Look at my uncle eating Mira. This is my uncle eating Mira. Then you have macadamia. Macadamia ndio inatusaidia sasa kwa sababu ndio inalimwa sasa hivi. Ndio inapata pesa. So we are selling at 70 shillings per kg. 70 shillings per kg. Yes. So hata kama ni school fees, unaweza lipa. Unaweza uza kidogo, unalipa. Sasa mbona mjapanda mingi, lakini naona ziko mingi. Ziko mingi. Kupanda hiyo makadamia mpaka ifike hapo inachukua muda. Hata monkey bado zinakula. Hii ni nursery. Hii ni ndogo. Na bado ndio hii. Oh, sasa hizi ndivyo vile zinapandwa. Nimepanda hapa sasa. Unaona hii iko nursery. Nitaiweka kwa mifuko mpanda. Yaani kujaminate hivyo makadamia ni kazi ngumu sana, hata saa nyingine itaki. Ndio naona unaona nimemwaga mingi hapo like kama 100 hivi, halafu unaona imemea 10 na kitu 10. It's very hard. Hata pale naona umemwaga mingi alafu ni kamoja. Unamwaga mingi na mea moja. Kamoja. So makadamia kupanda na kumea ni ngumu. Ni kazi ngumu sana. Huwa tunajaribu. Naweka ile nafanya grafting. Unaona kama hizi tomo avocado unaona nimepanda. Hizi ndogo ndogo. Sasa hii iko tayari kuwekwa budding. Hii ni avocado. Avocado. Kuweka budding. Niweke ile miti inaitwa ash. Si mnakulanga ash Nairobi? Weka ash hiyo ndio pesa. Kuna hiyo hawa wanyama kuharibu. Sasa nikimpata hata mmoja hivi nimpige picha nitafurahi. Nilipangusha zingine nilikuwa nimeshika. Nilikuwa nimeshika watatu. Na nikawapiga picha. Lakini nikadelete. Ukadelete. Nisipere sikujua ningekutumia. Ningekutumia hawa maandui watangaze ulimwenguni. Monkey business. Unapanda ukitoka hapo wametoa. Wamekuja. Unapanda ukitoka hapo wamekuja. So ni vile sasa mahindi unajua imekomaa pande ya chini huko. Yuko chini. Sasa wamekwama huko. Ningekuwa na mahindi hapa sasa hata mngepata ingine muende nayo. Ndio naona hapa hata hakuna kitu kabisa. Hakuna naona ilikuwa msitu tu. Hata ni mtu mwingine nimepea akate mahindi ya ng'ombe. Sasa wewe unatembea na acha nitembee nao. Tutarudi huko. Sawa. Kateri njoo. Tour guides wameenda. Hii viatu ni kama nitakata. Itakatika. Guys look. Kuziko. Guys, so what my uncle is telling me
is that, let me hold it like this. Guys, this is our land. This is my shags. So what my uncle is telling me is that this area nowadays has monkeys. When I was a kid, I would only hear about monkeys, but I would never see them. So tumbili is a type of monkey. I don't know what it's called. I think it's a baboon or something. It usually comes. It usually comes and destroys his farm. Like he had planted maize, which is corn, and then they came and completely they completely destroyed everything, the entire plantation, when it was just about to ripen. And there's my cousin bringing me gunboots because, well, ore hata saizi ilikuwa ndina magoro manene. Hey, hebu tuone. Ui, 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 ui. Balance ni shida. Itaingia tu, tutaiforce. Imeingia. Sasa. Ui, ui, ui. Sina balance. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Sina balance. Sina balance. Hii ingine imekataa kuingia kama hiyo ingine. Balance intui na twende. Let us go to the river. Unaniambia hata maembe monkey zinakula? Kadogo tu. Hao ni marafiki zetu ama ni maadui sasa? Na wanaogopa watu. Ningependa kuione hiyo. Hadi huko kwa nyumba? Basi sio ni mabeshte. Guys, you hear what they are saying? Eti monkeys are coming all the way to the house. The house is there. Najua YouTube tunachanganisha Kizungu na Kiswahili kwa sababu watu wengi wenye wana watch ni kutoka nchi za nje, so they don't understand. So this is ini nikumbushe mangoes. Mangoes have refused to grow this time because of monkeys. Ama what have you told me? Monkeys zikikuja kachukua kadogo. Zinakula zote. So monkeys are destroying plantations. Kamoja tu kamoja kamoja. Next season, zikiwa mingi. Guys, I remember this river when I was a child. Yeah. You see that river? Ati? No. Kabag sitaki kukupatia, usikafungue. Sawa? So what she's telling me is that because monkeys have destroyed this plantation for this season, they cut down or they trim the trees so that next season it can have fresh fruits. Ni mimi nimepoteza njia ama tunaenda aje huko? Moro, kwenda njia kwenda Moro ne? Oh. So I wanted to show you guys here that one. And now we are pitying hapa. Tuende hivi. Woo! Look at that forest. This is my shags, people.
Ah, mapera? Guava? Ah. Zinakula kila kitu. Hadi my guavas. And the way I was excited to eat guava. Lakini hakuna nyoka. Guys. Oh. Hapa ndio tutapitia? Kwa hii kichaka hii? Ati tutapitia wapi? Hapa. Kwa hii? Napitia hapo. Oh. Ui. Yay. Tunapitia pale vile kuko thick. Hebu pita kwanza. Guys, look at our river. This is our river in our shags. Huh? Eh. Nakumbuka tukiwa watoto tulikuwa tunavuka. My sister would walk me like this and then we go back to that mountain. Tukienda kanisa. Wow. Mali kulikuwa na miwa, kuko na miwa bado. Hizo maji zinavunja vunja. Zinavunja hadi miwa. Hizi manki sasa nani alizileta? Lakini hata huku kunakaa kichaka siku hizi. Hii maji kuna samaki. Kuna temina kwa nayo. Huko. Unajua, lakini si samaki yenyewe. Ile mkuu. Mud fish. Yenye nakuanga na tu vitu hivi. Hiyo ni samaki ukweli. Dingi. Ah. Guys, where am I passing? Look at that. So, I am panting because I've come all the way from down there, where you see the river. And my cousin, she's so fit. Yani, yeye hata ahemi. Lakini mimi nakufa hapa. So she's telling me, these are all the mangoes that have remained after the monkeys did their business. Monkey business. Where?
Nasema nini? Nasema nini? Uliniwacha, ulinileta huko alafu ukaniwacha. Sawa. Tutamenyana baadaye. Wewe, unashindwa kupanda? Clap for me, guys. I'm coming from there. Look at her. She's not panting. Me, I'm losing my breath. Her, she's okay. She's breathing normally. She's a champion. Kipchoge. Kipyegon. Somebody is crying. Nani analia? Nani analia? Sasa. Nani, kwa nini unalia? Unataka story yangu? We. We. Tena nichukue kuku yangu. Wewe, turudi ndani. See how full this one is. Ili kushiba ameshiba. Look at this one. Kuja hapa. Come on, come on, come on, come on. Yes, come. Hujakula, ai hata yeye ameshiba. Ona. Mbona anatoka manyoya huyo? Look at how full this one is. Oh. Sasa uzitoi zinatoka manyoya. Si uziache tu zipigwe na hiyo ako kajua kadogo kako. Ndio nini ipate vitamin D. Mtu tu si wanajua kwao. Hawajui kurudi hao. Si unaweka kwa cage. Oh. Guys, so this one is very full, but because it has been raining, they have been kept inside, so they haven't gotten enough of solar. So their feathers are coming out because of lack of sunlight, because it has been raining and they have not been allowed out. So we're gonna put them here so that they can have some sunlight. Yeah. The weather is not weathering. Unatoroka kuku? Unatoroka? Yeah. Ingia hapo. Get in there. You see, they don't have feathers. They have refused their hiding. Ni mbili zimebaki. Guys, I have just realized that my jeans has gotten a pattern and it looks nice. It looks nice. Hebu onyesha jeans yangu vile inakaa. Wacha huyu nini. Guys, you see?
My jeans have gotten a pattern. It looks nice. It has gotten a pattern from Vichakani. I don't even know. I've just realized right now. It looks nice. I wish they can remain, but they can't remain. Yeah. Ushago kwetu Meru. Akwezi kwa Samira. Do you want Samira? I'll bring them for you. Na hii ni giri yangu, hii ni jeshi yangu. Look at her, how tiny she is. Anaingia kwa nyumba ya kuku. Adoguita nini? Ngoko hivi. Yes, so this is my shags. I have done going through rounds. Now, I am walking back home to see my grandfather. I didn't get to take any photos or videos, and my mom asked, you didn't take any photos with your grandfather? So, yeah, I have to take some photos with my grandfather and maybe even do some content with my grandfather. He's old and he was asking for me and my mom, so we came. Also, yeah, let me show you. This is how we walk. I have to go down. This is how quiet and green and bushy, and I'm alone. It is so bushy and quiet that if somebody passes from, you see that hill? There's a hill. If somebody passes, there's a road down there. If somebody passes and they're talking, I can hear what they're saying. I can hear voices all the way. That's how quiet this place is. And also I can hear the river. Don't know whether you can hear it from the video. I can hear the river from here. That's how big the river here is. Maybe I should do a shower. Maybe. Yes. Yeah, you see that? I can see my uncle's house. That is my uncle's house. You see that? That is my uncle's house. Yeah. When I was little, I'd come and tell my mom to hide all the way, and then we would run, and we would start calling my grandmother, my late grandmother. We would start calling her from all this way. We'd be like, so, Sophia, Togo Kinya. She was called Sophia, but in Kimeru, Sophia is Sophia. So we would call her like that because that is how everybody else used to call her. But we never called her Shosho or anything. So for us, Soho was a very cute name for children to call their grandmother. Yes. Somebody is there. I don't know what they're doing. Somebody is there. Yeah. This is my uncle's land, and somebody is doing something all the way. So this Kitambo used to have a plantation. Wow. It's funny how when you grew up, things that used to look. I remember we used to sweep all the way to here. We'd sweep all the way from there, from there. We'd sweep all the way to here. Now it's bushy. Yeah. Things look different when you're older. This is my uncle's house. He used to stay there. He built this. He moved here. Nobody's home. Even the kids have gone. So let me go straight to my grandfather. And then later I'm going to come and sleep here.
Mom. This is the entrance. Baba. My mom and her father. Oi, Baba. Ko daika. Nandiyo nginya yoni onda kura kaire. Oi mami okwa. Dada. Yoni. Ngokuretera kange. My grandfather likes this. Agugwikira ugu kitandeni. Mugwatire. Oh, sawa utemburinge mbicha. Ngundini. Uturo mochwete baba. Itu baba. Nkweza. Nkweza. Nkurera toga tena. Tukurera keza. Itu wewe akweza. That is my grandfather. Let us go.